Hairi pasi. Iyo. Iyi moda asipakadzama vanosimboswera ende kwakaba vanhu kutora vari pamugodo pasasivhurira eri kuti bwana What is happening to our roads? Before I say anything else, please go to the comments section right now and flood it with your messages of love, comfort, and prayers for all the families who are currently mourning their loved ones. This is such a difficult time for our nation. Today, we are looking at two major tragedies, and I'll be breaking down the 5 saddest things about the Ruti Dam accident that you simply will not believe. Before we look at the facts, I want you to know that here we deal with official sources. That is why I'm going to read these reports exactly as they are written by the police, so you have the truth. Changa tichisanganisa English nishona semazo semure Zimbabwe tine nyaya inosiririsa panapa, nyaya inorwadza. Kombi yange yakatakura vanhu yarivhesa ikapinda mutemu makuseni kuti pange pasina aigona kubatsira. Tarasikirwa neupenyu zvakanyanya pachiitiko ichocho. Ndimwe nyaya yachinge ichitaura nezvayo. Chese chikuradzira umwe clip vanhu vachizama kudhonza kombi netambo munosiririswa. Before we look at these accidents, I want to emphasize that we deal with official sources here. That is why I'm reading these reports exactly as they were written by the police. Report on Chinhoyi accident. The Zimbabwe Republic Police confirms that investigations are currently underway in connection with the death of 7 people in a fatal road traffic accident at 109 km peg along Harare Chirundu Road near Chinhoyi Iroseka on 16th of July 2026. The accident involves a Nissan AD van and a Nissan NV350 commuter omnibus. The Commissioner General of Police extends his deepest condolences to the families of the victims and wishes the 10 injured passengers a speed recovery. Nesuo tiende pa comment section tit speed recovery kuhama dzedu dzakakuwara mutsaona ekuChinhoyi. Reports on the Ruti Dam accident. The Zimbabwe Republic Police is also investigating the circumstances in which 9 people died at Ruti Dam Bowera on 17th of July 2026 at around 4:30 hours when the driver of Nissan Caravan Kombi negligently stopped his vehicle at Ruti Dam and started loading luggage after using a stone instead of vehicle's handbrake to effectively bring the vehicle to halt. Sadly, the vehicle moved and plunged into Ruti Dam. The vehicle was carrying 12 congregants from Gutu to Bowera for a church function. Yeah. Ichokwadi muri Zimbabwe. Before we break down the 5 saddest things zvatiri kuona fresh zviri kubuda pamadetails panyaya idzidzi, ichokwadi inyaya ndakakubatsirai yakaitika kuChinhoyi uko AD van nekombi zvakaita head on collision zvikakonzeresa kushaya kuvanhu vanoita 7 ndora kudai so wamwe vakatokuwara ine mukuru mapurisa ari kutoto tinoshuwira kuti dai vakapora nekukurumidza. Kuzoitawo chichitiko chekubhowera uko manje zvaitika ndezvekuti kombi yamira pademo amene kuti anga achida kuisa luggage here, anga achida kuzvifambisa sei, but kumira kwaisa hana kushandisa handbrake, ashandisa zvezvedombo zvezve. Kombi yakatakura vanhu
akumana zvazoitika ipapo zviri kurwadza, zviri kusereresa nekutyisa. Now let us look at the 5 saddest things about the Ruti Dam tragedy. Here's our number 5, the choice of using a stone. This is truly hard to believe, but the report tells us that the driver does not use a simple stone to keep the vehicle from moving. Instead of using the vehicle's handbrake. A handbrake is a standard safety feature built into every vehicle precisely to prevent this kind of disaster. It is incredibly sad to think that such a basic preventable action, relying on a loose stone on the ground rather than the safety system designed to hold the vehicle, led to such a massive loss of life. It is a painful reminder of how one small negligent decision can change everything in a single moment. Instead, the actions are handbrake, our actions are dombo. Number 4, the time of the accident. According to the police, this tragedy happened at 4:30 in the morning, early in the morning. This about time. This was before the sun had fully risen, a time when many people are likely still sleeping or just beginning their day. It is heartbreaking to imagine that a journey meant to be as safe and quiet in the early morning hours could turn into such a nightmare for these families. This late night or early morning time often makes emergency response much harder, and it adds an extra layer of tragedy to a situation where people were simply trying to get to their destination safely. Time yacho zvakaitika wedwe kuma hafu makuseni ingwa yekuti vanhu vazhinji vanenge vakarara, and kuti muwane anouya unokubatsirai kana anozoti masangana nenjodzi makatrepewa zvinonetsa, and akomana. Number 3, the peaceful purpose of the journey. It is incredibly heartbreaking to realize that the 12 people in that Kombi were not on a busy work trip or a casual outing. They were traveling to a church function. These were congregants who had set out from Gutu to Boera to practice their faith and be with their community. To think that a journey started with such good intentions and spiritual purpose could end in such a terrible way is truly difficult to process. It reminds us that these were not just numbers or passengers. They were people deeply connected to their faith and their families, and their absence would be felt so strong by everyone who knew them. Number 2, the preventable nature of the loss. What makes this so painful is knowing that this entire tragedy was avoidable. The loss of 9 lives did not happen because of a mechanical failure beyond anyone's control, but because of a single act of negligence when the driver chose to stop the vehicle and load luggage. He failed to follow basic safety precautions by relying on a stone instead of a handbrake. It is truly devastating to consider that 9 lives were lost simply because a standard safety tool was ignored during a routine stop. Kana kusaendako kana mota isina kukwana wedwe, asi masaga amutakura vanhu ava zviri kumboitirweiko, ende mazuva ano vazhinji tave kutoita kutozvijaira kuti haiwa inomira nedombo. Number 1, the scale of the loss. When we look at the final outcome, it is also impossible to comprehend the depth of this tragedy. Out of the 12 congregants who were traveling together to their church function, 9 lives were tragically cut short. That is 3/4 of the passengers who never made it to their destination. The silence left behind by the loss of these 9 people is a heavy burden for their families and the entire community to carry. It serves as an ultimate painful reminder of how fragile life is and how a single moment of negligence can change the course of so many families forever. To finish, let us reflect on why these things happen. Whether you're a driver or a passenger, please always check that the handbrake is working properly before you leave a vehicle.
Stopping a vehicle with a stone is dangerous and is never a substitute for a handbrake. Hakuna zvakadaro. Road safety is a shared responsibility. Every small action like parking correctly or driving carefully helps save lives on our roads. Nemo abereki musanyarare zvinhu zvacho zvinoitwa pabridge, pademo. Musanyarariro zvinhu zvakaita senge zvezvi. Ari kuovertake pane ma-continuous lines. Musanyararire zvinhu zvakaita seizvozvo. Braking distance yakakarumana kudai so nemota iri pamberi. Musazvinyararire. Ndofunga message tikaispreada. Tichaispreada hedu but apa tatorasikirwa apa. Zvese tichaita asi vanhu vatenda vanhu. Life haichadzoki. Ndatizive kuti life yakakosha vachikaira vanotakura vanhu. Please, zivai kukosha kwelife yenyu. Vanhu vacho vakapera kufa munotakurani. Munotakurani. Next time kugungana iroro muchatakurani. Vanhu panzvimbo yereso vapera. Kambani ichatakurani futi next time. Saka ndatizive kuti chakanyanya life. Iwe kutenda kubasa kwauri kuita iko uri kuendera life. So madhola haana kumbokosha kudarika life yavanhu vatinge takatakura. Zvinhu zvacho zvauya pademo zvanga zvichida kutakurwa zvacho. Iwe vanhu vacho vamboenderei nazvo pademo. Harina mapeto here demo racho. Tichasara takungohumana nekupopota asi life yavanhu haichadzoki. Ndo panonyanya kurwadza pacho. And muri Zimbabwe chiitiko chasuwisa, chiitiko charwadza kune vanonzwa mutauro weshona. Zviri kunzi driver akamira pademo pachiwakwa chebridge cheche chinobata mvura kuti chinobata mvura yepademo cheche kana demo muchirungu. Ndopa akapaka ipapo achida kurongedza luggage here. Asi instead yekuti ashandise handbrake chiya chatinoona chiri mumota cheche chekuti mota isafambe, akadzika ndokunoshandisa dombo. Mota ndokutokunguruka. Ende pakadaro kazhinji kacho iwe unosara uri mupenyu. Muri kuona zvinonetsa zvacho. Iwe unobva wasara uri mupenyu. Pakaipa zvapo. Thank you so much listeners nekuita tune in. Tosangana zvakare muzvikamu zvinotevera. Bye for now.